1 year goes by fast, doesn't it? Один год проходит очень быстро. Так? I'm going to talk about, I was trained by a rabbi who spoke 8 languages. Я был тренирован раввином, который говорил на 8 языках. He trained from the age of 4 to be a rabbi. И я был тренирован. You talking about? He was trained at the age of 4? He was trained in Warsaw, Poland. Okay. И он был тренирован, чтобы быть раввином с 4 лет. One time, I wanted to speak Russian because he spoke Russian, Ukrainian, Polish, German. Я хотел говорить по-русски, потому что он говорил на этих 4 языках, которые он перечислил: украинский, русский, немецкий, польский. Many more. И много других. So I asked him, I said, I want to speak Russian. И я сказал, я хочу говорить по-русски. Я не понимаю по-русски. He said, David, он сказал, Давид, you always do this to me. Ты делай это ко мне так. He would say, you don't speak good enough Hebrew to speak Russian. Он сказал, ты недостаточно хорошо говоришь на иврите, чтобы говорить по-русски. So I appreciate having a good interpreter. И я благодарю, что у меня хороший транслятор. You're not sure about this. I wanted to take you on your 1-year anniversary. Я хочу привести вас на вашу годовщину. And I'm sure you thank the pastor of this congregation, and it's wonderful that he'll allow people to worship here along with his congregation. Я хочу поблагодарить пастора этой общины, которая приняла вас здесь, чтобы вы вместе с ними прославляли Бога. That's how we started too. Так же самое, как мы начали в свое время. In fact, I met the man who we worshiped at his congregation in the West Bank, Israel. И я встретил человека, который нам позволил это сделать на западном берегу Иордана в Израиле. I told him I came from South Dakota, my family. И я сказал ему, что я приехал с Южной Дакоты, моя семья. I am a product of Steinmans and Sumners. Я являюсь. What was the first word? Steinman. No, the first word. Oh, I am a result of. Okay. Он назвал две фамилии, которые он результат. The pastor in Israel тот пастор, который в Израиле, said, I know both families. Я знаю обе семьи. He said, I live in Vancouver, Washington. Я живу в Ванкувере, Вашингтон. I said, I do too. Он говорит, я там живу тоже. He says, come and be at my congregation. И он сказал, приди, будь частью моей общины. God has every congregation planned. Любая община, у нее есть план. Amen? Amen. He knew this congregation was going to be here before you existed. Вы знаете, что эта община должна была здесь перед тем, как ты еще существовал. I am that I am. He can do what he wishes. He can do whatever he wishes. Он может делать все, что он хочет сделать. I want us to take a look at the book of Philippians. Я хочу, чтобы мы обратились к книге Филиппийцам. We call him Rabbi Shaul. Мы называем его раввином Шаул. Paul. Павел. Did you know he was a Benjamite? Мы знали о том, что он был последователем Беньямина. There was another person who was a Benjamite named Paul. Это еще один, который является последователем Беньямина, Павел. In reality, his name was Saul. Реально его имя было Саул. He attacked David and the believing people. Он атаковал Давида и верующих людей. He was a wolf. Он был волком. Now we have another Paul. У нас есть еще один Павел. His name was Saul. Его звали Саул. He's a Benjamite. Он тоже является из колена Беньямина. He was taking our people out of homes. Он делал наших людей из его дома. He was tearing our people apart. Он раздирал наших людей по частям. In fact, he liked killing us so much. Он наслаждался тем, что он убивал их так сильно, He went and asked the high priest что он спросил у высокого священника, for permission and a letter чтобы дал разрешение, to kill more of us. чтобы убить еще больше. But the difference between Saul the king Но разница между Саулом, который был королем, and Saul, who became Paul, и тем Саулом, который стал Павлом, was an encounter with Yeshua. его было соприкосновение с Иисусом. Amen. Аминь. Both of them were wolves. Оба были волками. But now when God gets a hold of your heart, Когда Бог прикасается к вашему сердцу, you become a great asset to God. ты являешься очень важным активом для Бога. So we're going to look at Philippians. Мы посмотрим на филиппийцев. I like to do this at our congregation. Мне нравится делать это в нашей общине. We hold up our Bibles in our hand and we say, Yeshua said.
И говорил о том, что Иисус сказал, heaven and earth will pass away, что небеса и земля пройдут, but my words но мое слово will never никогда pass away. никогда не пройдет. Amen? Аминь. Amen. His words are eternal. All right. Amen. So Paul says this. Павел сказал так. Yes, I gave it all up. Я все это отдал. I gave it all up. I'll have the Hebrew, the Russian in the next slide. Oh, this is from you. This is just, I'm going to read. This is from me. Okay, so I guess You'll have it in Russian as I go through it. But I'm just going to read it in English. I gave it up in order to know him, that is, to know the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, as I'm being conformed to his death. I'm reading out of the complete Jewish Bible. So that somehow I might arrive at being resurrected from the dead. It is not that I've already obtained it or already reached the goal. No, I keep pursuing it in hope of taking hold of that for which the Messiah Yeshua took a hold of me. Brothers, I, for my part, do not think of myself as having yet taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind me and straining forward to what lies ahead. I keep pursuing the goal in order to win the prize offered by God, upward calling in the Messiah Yeshua. Let's look at this. давайте посмотрим на это. As we take a look at it. First of all, verse 10. Первое, 10 строка. I don't know if I'm using the right translation, Я не уверен, если я использую правильно but it's the перевод. Bible. He gave it all up in order to know God. Он это все отдал для того, чтобы познать Бога. As a congregation, Как община. you are to help people come close to God. Ты для того, что ты создан, чтобы помогать людям приближаться к Богу. My rabbi, who was not a believer, Мой раввин, который не является верующим, I've had rabbis who are believers. у меня есть раввины, которые являются верующими. And so, but he said, David, your job is to help people come Вера, close to God. твоя работа заключается в том, чтобы приближать людей к Богу. This congregation will either go away from God, Эта община либо отойдет от Бога, you'll do many things, или ты будешь приближаться к Богу, ты будешь делать много вещей, you'll get excited, ты будешь очень быть возбужденным, but are you getting closer to Yeshua? но приближаешься ли ты к Иисусу? You will go one or the other way. Ты пойдешь один путь или другой. Think about that. Подумайте об этом. So I gave it up in order to know. You see the word in Greek, it's ginosko. In Hebrew, it's yodea. На греческом это киноска, на иврите это инфидея. I was studying with Rabbi. Я учился с раввином, He showed me his family. и он показал мне свою семью. I said, now I know your family. Я сказал, что я знаю твою семью. He said, you cannot say that. Ты не можешь сказать это, он сказал. Well, I said, why? Почему? He says, that means you are familiar with my family. Это говорит о том, что ты на самом деле знаком с моей You are семьей. very close to my family. Потому что ты приближен к моей семье. Like a husband and a wife. Как будто это взаимоотношения между мужем и женой. Same word as Joseph did not know Mary. То же самое, как Иосиф не знал Марию. Paul said, I give it all up. Павел сказал, он отдает все. I want to know him. Я хочу знать его. Do you know him better at the end of this first year? Знаешь ли ты его лучше в конце этого года? Or do you just do many things? Или ты делаешь много вещей? It's okay to have traditions. Это очень хорошо, когда есть традиции. Our people have a lot of traditions. У наших людей есть очень много традиций. Or you would not have the movie Fiddler on the Roof. И вы можете есть Fiddler on the Roof. Fiddler on the Roof. It's from the Ukraine. I know, I'm familiar. All right. But it says, he says, I may know him. Я, может быть, знаю его. Remember, as this congregation, Помните, что у этой общины, never forget you are to stay close to Yeshua. чтобы ты приближался, очень близко стоял к Иешуа. There's only one place where Yeshua told people to get away from him. Но только место есть, когда у Иисуса есть, чтобы вы отдалялись от Него. They said, we healed in your name. Он говорит о том, что вы исцеляли моим именем. They said, we've done other things in your name. Мы делали другие вещи твоим именем. Yeshua said, get away from me. Он говорит, отдалитесь от меня. I do not, you're dead. I do not know you. Я не знаю тебя. Wow. Вау.
He did not say that what they said is correct. Он не говорил о том, что то, что он сказал, это правильно. Remember, that was them saying what they do for God. Это они говорили, что они делают для Бога. Let God tell you what you've done for Him. Давайте так, чтобы Бог вам сказал, что вы делаете для Него. So that you have that relationship. Чтобы у вас эти взаимоотношения были с Ним. He said, I gave it all up because I want to know Him. Он сказал, что я все отдал, чтобы узнать Его. He did a lot of things, more than us. He was zealous. Он сделал очень много вещей, потому что он был очень посвященным. I want us to look at verse 12. Я хочу, чтобы мы обратили внимание на строку 12. Verse 12 up there says, it is not that I've already obtained it or already reached the goal. 12 строка написано: говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился. Have you reached the goal? This congregation? Достигли вы своей цели? We always keep going. Или ты продолжаете идти? Now here's a man who said, I have not arrived yet. Этот человек, который сказал, что я еще не пришел к концу. He's an old man. Он является пожилым человеком. He has a right to say, I did it. Он мог сказать, что я уже все сделал. He said, I haven't arrived yet. Но он сказал, что я еще не достиг. There is no end to the knowledge of God. Нету никакого конца до достижения Бога. So at the end of next year, В конце следующего года, I must say, God willing, с Божьей помощью, will you know God more? чтобы вы узнали Бога больше. He said, I haven't attained it. Я говорю о том, что я не достиг этого еще. He wrote almost all of the Brit Hadashah, the New Covenant. Он написал большую часть Нового Завета. He was trained by Gamaliel. Он был тренирован через Гамалиэля. This is Hillel's grandson, Он был внуком Rabbi Hillel. раввина Хилеля. This is his grandson, trained Paul. Это тот, кто является внуком, он тренировал Пола. Even a king named Festus. Это даже тот король, который назывался царь, который назывался Фестус. He said, you're gone crazy, you study too much. Он говорит, что ты сумасшедший, ты слишком много учишь. He said, I haven't reached it yet. А он говорит, я этого еще не достиг. No, I keep pursuing. Я продолжаю стремиться к достижению. Did you know that pursuing is very